ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ በ12ኛ ክፍል የ2014 ኤግዛሚኔሽን ላይ ጥያቄዎቹን ሪቫይዝ እናደርጋለን፣ መልሶቹን እንሰራለን። የምታዩት ቡክሌት ኮድ 27 ማትስ ፎር ናቹራል ሳይንስ ስትሪም ነው። ስለዚህ ጥያቄዎቹን አንድ በአንድ መልሳቸውን እናያለን። የመጀመሪያው ጥያቄ what are the domain and range of the function f of x is equals to 2 times x the power of 3 over 4 ነው የሚለው። ዶሜኑና ሬንጁን ፈልጉ ነው የሚለው። ጥያቄው ስኩዌር ሩት ፈንክሽን ነው የተሰጠን f of x is equals to 2 times x the power of 3 over 4 ነው የሚለው። so this is 2 times x the power of 1 over 4 the power of 3 ማለት ነው። you can write it this one as 2 times x the power of 1 over 4 1 over 2 times 1 over 2 ስለሆነ እንዴት እንጽፈዋለን? x the power of 3 over 2 the power of 1 over 2 አድርገን እንጽፈዋለን and this will be equal to square root of x the power of 3 over 2 ማለት ነው። so this is a square root function ማለት ነው። ማንኛውም square root function y is equals to square root of something ቢሰጠን the domain is the bracket greater or equal to 0 ነው and the range is also y ሁልጊዜ ከስኩዌር ሩት ውስጥ የሚወጣ ቁጥር greater or equal to 0 ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እዚህ ጋር ያለን y is equals to 2 times the square root of x the power of 3 over 2 ነው። ስለዚህ ብራኬት ውስጥ ያለን ማን ነው? ብራኬት ውስጥ ያለን x the power of 3 over 2 ነው which will be greater or equal to 0 therefore you get x is greater or equal to 0 ሁለቱንም በ2/3 ፓወር ስናደርግ x greater or equal to 0 ነው። ስለዚህ ዶሜኑ the domain of f the given function in this equation number 1 is all numbers from 0 up to infinity ነው including 0 ማለት ነው። 0ን ይጨምራል and the range is always greater or equal to 0 ነው። the range of any square root function of the form y is equals to the square root of some expression ማለት ነው። ነገር ግን square root function ለምሳሌ y is equals to square root of x minus 1 እዚህ ጋር plus some number c ከተሰጠን the domain is x minus 1 greater or equal to አርጋችሁ 0 አርጋችሁ ነው የምትሰሩት። square root ውስጥ ያለውን expression greater or equal to 0 አርጋችሁ ነው የምትሰሩት። then this will give you all numbers greater or equal to 1 ይሰጣችኋል። ስለዚህ ዶሜኑ የዚህ ፈንክሽን ከ1 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲቭ ይሆናል። ነገር ግን ሬንጁ ይሄ ከስኩዌር ሩት ስናወጣው ሁል ጊዜ greater or equal to 0 ነው ፕላስ this number c አለ ኮንስታንት፣ ይሄ ኮንስታንት አለ። ስለዚህ 0 ሲደመር c this will be greater or equal to c ነው። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ፈንክሽናችን ፒውርሊ ስኩዌር ሩት ነው የሚባለው እንደዚህ ስኩዌር ሩት ውስጥ የሆነ ኤክስፕሬሽን ሲሰጠን ብቻ ነው። ነገር ግን ለምሳሌ ሲን 3 ብናደርገው -3 ቢሆን then our range will be all numbers greater or equal to -3 ይሆናል ለዚህኛው ፈንክሽን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ አንሰር ሲ ነው የሚሆነው። ኦኬ question number 2 which one of the following is a one to one function ነው የሚለው። ጥያቄው ስለ ፕሮፐርቲ ፈንክሽን ነው። የፈንክሽን ፕሮፐርቲ ነው። መጀመሪያ a function is any relation which assigns for every first order a unique second order አሳይን የሚያደርግ ከሆነ ፈንክሽን እንለዋለን። የተሰጠን ዋን ቱ ዋን ፈንክሽንን መለየት ነው። ኦኬ ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን ማለት you have to start by taking two elements x1 and x2 from the domain, then you have to set up f of x1 is equals to f of x2 and then you have to show that x1 is equal to x2 ከዚህ እንጀምራለን። ኦኬ we start from by taking the functional value of two different values are the same, then we have to show that the two are equal. So this is an implication. ይሄኛው የመጀመሪያውን true ብለን ወስደን ሁለተኛውንም true ካመጣን then true implies true will be true. የመጀመሪያው የተሰጠን ፈንክሽን y is equals to 3 times x minus 1 ነው። then y ማለት f of x ነው። ኦኬ f of x is equals to 3x minus 1 ይላል። then let's take the domain of this function is all real numbers። ስለዚህ ሁለት ቫልዩዎች ተወስዱና from the domain of f then you have to set up that f of x1 is equal to f of x2 ታደርጋላችሁ። then f of x1 ማለት በዚህ ፎርሙላ መሰረት ነው የምናደርገው 3 times x1 minus 1 is equals to 3 times x2 minus 1. now we have to show x1 is equal to x2 ከሁለቱም ላይ አንድ ስንደምር -1 ተፋልናለች። አሁን ሁለቱንም ሳይድ በ3 እናካፍላለን። ስለዚህ 3 ሲካፈል ለ3 የመጀመሪያው ላይ x1 እናገኛለን፣ ሁለተኛውም ላይ x2 እናገኛለን። so we have started that the functional value of 2
inputs are equal, then we have showed that they are equal. So the function is, we can say it is 1 to 1. Okay, choice B, f is equals to the set of all x, y, say that x is a sister of y. X is the first component, is the sister of the second component የሚለው ስለዚህ ይሄ even it is not a function ምክንያቱም አንድ ሰው ሁለት እህት ሊኖረው ስለሚችል one to one function ሳይሆን ይሄ totally function አይደለም. For example, we can have መሰረት is related with Bethlehem and also መሰረት is related with ሰናይት ስለዚህ ይሄ it is not a function because the first component is not mapped with a unique second element ማለት ነው ስለዚህ it is not a function ብላችሁ ታልፋላችሁ ማለት ነው choice C question number 2 choice C የተሰጠን f is equals to the set of all x y's y is the father of x ነው የሚለው this is a function actually ማንኛውም ሰው ሁለት አባት ያለው ሰው ስለሌለ function ነው ነገር ግን one to one አይሆንም ምክንያቱም አንድ ሰው አንድ አባት ሁለት ልጆች ሊኖሩት ስለሚችሉ ማለት ነው ለምሳሌ ሁለት ልጆች ያሉት አባት ቢኖር x1 እና x2 ሁለት የተለያዩ ልጆች ቢኖሩት we have f of x1 is equal to f of x2 አንድ አይነት አባት ስላላቸው ማለት ነው y ነገር ግን x1 እና x2 ሁለት ልጆች ስለሆኑ የተለያዩ ልጆች ስለሆኑ so this is not one to one function choice D የተሰጠን y is equals to x square plus 1 ነው ይሄ እንደምታውቁት ኳድራቲክ ፈንክሽን ነው ኳድራቲክ ፈንክሽን ግራፉ እንደዚህ ነው የሚሆነው so when you use a horizontal line it cuts the graph into different points one point is x1 the other point is x2 and this value is a horizontal line which is constant ስለዚህ እንደምታዩት ለx1ም ለx2ም የምናገኘው value ተመሳሳይ constant value ስለሆነ ይሄ 1 to 1 it is a function but it is not 1 to 1 so your answer is for second question the answer is A okay one to one function የሚለው A ነው የሚሆነው እንደምታዩት እዚህ ጋር f of -1 you get -1 square plus 1 which is 2 also f of 1 you get 1 square is 1 plus 1 which is 2 ነገር ግን -1 is different from 1 for two different values it gives the same y value so it is not 1 to 1 so your answer for second question is choice A question number 3 የተሰጠን the equation of a circle ነው x minus 3 the whole square plus y plus 2 the whole square is equals to 9 ነው የሚለው you have to find the center and the radius of the circle in general the equation of a circle is given by this formula where h comma k is okay the center and r is the radius so you have to compare the given equation with this general formula እንደምታዩት the first one is x minus okay 3 squared plus the second one is y minus and 9 is actually it is 3 the power of 2 because y plus 2 is the same as y minus minus 2 ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ነው የምትጽፉት በዚህ መልኩ ስትቀይሩት you get the value of h here it is positive 3 and the value of k is here negative 2 ይሄንንና ይሄኛውን ኮምፔር ስናደርግ የምናገኘው h is equal to 3 and k is equal to negative 2 and r is the radius which is 3 so your answer will be 3 comma negative 2 and 3 which is choice B ጥያቄ ቁጥር 4 which one of the following sentence has a truth value ይላል truth value ያላቸውን ሴንቴንሶችን መለየት ነው ያ ማለት proposition ወይም statement የሚባሉትን መለየት ማለት ነው a proposition is by definition a declarative sentence ነው ሴንቴንስ የተለያዩ አይነት ሴንቴንሶች አሉ declarative sentence የሚባል አለ exclamatory sentence የሚባል አለ imperative ወይም command sentence የሚባል አለ interrogative ወይም question type of sentenceዎች አሉ ስለዚህ ከነዛ ውስጥ እኛ የምንወስደው declarative የሆኑትን ነው ስለዚህ ፓርት A ካያችሁት we shall win ነው የሚለው and ይሄ exclamatory type of sentence ነው declarative አይደለም የሰውን ፍላጎት ወይም ኢሞሽንን ነው የሚገልጸው B man is selfish ይላል this is also an opinion of a person C tomorrow is a beautiful day ይላል and this is not also a declarative because we cannot categorize it either true or false and D man is mortal ይላል and man is mortal is a declarative sentence because it is ገላጭ ነው የሰው ልጅ ሟች ነው የሚለው true ነው truth value true ነው ስለዚህ man is mortal የሚለው truth value ልናገኝለት የምንችለው ነው ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው D ነው
የዚህን ማትሪክስ ዲተርሚናንት መፈለግ ነው። ጥያቄ ቁጥር 5 የተሰጠን ማትሪክስ this is a 2 by 2 ማትሪክስ ስኩዌር ማትሪክስ ነው። ማንኛውም ማትሪክስ 2 by 2 ማትሪክስ A B C D ከተሰጠን the determinant of this matrix is A times D minus B times C ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቀጥታ the determinant of matrix A is equal to so 1 times 5 minus 6 times minus 7 ነው የሚሆነው። So this will be equal to 1 times 5 is 5 minus 6 times 7 is 42 minus ስላለን እዚህ ጋር minus 42 ይሆናል and this will be 5 minus minus it will be plus 42 and the answer will be plus 47. So the determinant of matrix A is 47. ስለዚህ ለጥያቄ ቁጥር 5 መልሳችን የሚሆነው choice D. Question number 6 the additive inverse of the complex number 3 minus 4 times I is ብሎ ጠይቋል። So if you have a complex number x plus iy where x is the real part and y is the imaginary part, its additive inverse is minus z, which will be equal to minus of x plus I times y. So you will distribute minus into the sum, therefore you will get minus x minus I times y. Therefore z plus minus z will be equal to 0. So z is the additive inverse of minus z and minus z is the additive inverse of z. It's certain complex number 3 minus 4 times I ነው. Therefore its additive inverse will be minus z, which is 3 minus 4 times I ይሆናል። So እቺ ማይነስ ወደ ውስጥ ዲስትሪቢዩት ታደርጋለች። ስለዚህ minus times minus 1 times 3 ማለት minus 3 minus times minus plus 4 times I. So your answer is minus 3 plus 4I. So minus 3 plus 4I is the additive inverse of z because z plus minus z must be 0. This means 3 minus 4I no z plus minus 3 plus 4I no. So if you add the real part together, it will be 3 minus 3 and the imaginary part minus 4I plus 4I. So this is 0 plus 0, which is 0. So your answer will be C. The additive inverse of 3 minus 4I is minus 3 plus 4I. Question number 7. What is the modulus of the complex number z is equals to minus 6 plus 8I ነው የሚለው. Okay, here the real part of z is minus 6, which is x, and y, the imaginary part of z is positive 8. And modulus ማለት norm ማለት ነው. The norm of the complex number. And it is calculated by the formula r is equals to the real part squared, which is x squared, plus the imaginary part squared. So we will get minus 6 squared, positive 36, 8 squared, 64, and this will be square root of 100. And square 100 ማለት 10 square ስለሆነ we will get 10. So your answer is D. So modulus ማለት the length of the complex number ማለት. Question number 8. What is the modulus and the argument of the complex number 2 plus 2I ነው የሚለው. The given complex number is 2 plus 2 times I. So x is 2 and y is also imaginary part is 2. So we have to find the modulus and the argument. So this is our complex number z is equals to 2 plus 2I. Its argument will be this angle, which is given by tan inverse of y over x, and its modulus, the norm r is equals to the square of the real part plus the square of the imaginary part, and x is 2, so we get 2 square 4, and also y is 2 square 4, then this is equal to square root of 8, and we get 2 times square root of 2 will be its modulus. And its argument is because our complex number is in the first quadrant, tan inverse of y is 2 and x is also 2,
they are equal. So tan inverse of 2 over 2 1. This means 1 is equal to inverse function ስለሆነ tan theta ማለት ነው። So we have tan 45 degrees ሲሆን tan 1 ነው የምናገኘው. Therefore our theta is 45 degree, and in terms of pi we can write it pi over 4. So the argument is pi over b. Modulus is 2 square root of 2 and argument is pi over 4. Question number 9. Given two vectors u 1,3 and v minus 3,5 in the same plane ለማለት ነው. Then find 6u plus 2v ነው የሚለው. This is, you have to find the linear combination of the two vectors. Vector u is 1,3. So በij form ስትጽፉት 1 times I plus 3 times j ማለት ነው. And vector v is given by minus 3,5, and this will be minus 3 in I direction and positive 5 in the j direction ማለት ነው. What is required is you have to find the vector 6 times u plus 2 times v ነው የምንፈልገው. So 6 times the vector u ማለት vector u 6 ጊዜ ማሳደግ ማለት ነው፣ ስኬል ማድረግ ነው። 6 ፖዚቲቭ ስለሆነ ስኬል እናደርገዋለን. This will be 6 times I plus 3 times j, and this will be 6 times I plus 6 ጊዜ 3 18 in the j direction እናገኛለን. Similarly 2 times the vector v ማለት ሁለት ጊዜ ስኬል ማድረግ ነው። v is minus 3 in the I plus 5 in the j direction ማለት ነው. And this will be 2 times minus 3 in the I direction plus 2 times በj direction ያለው ሁለት ጊዜ ስኬል ይደረጋል. Then this will be minus 6 in the I direction plus 10 in the j direction ይሆናል. Next step እዚህ ጋር እንመጣና 6 ጊዜ I, this is 6I plus 18j, then plus the vector 2 times v which is minus 6 in the I direction plus 10 in the j direction ነው የሚሆነው። አሁን በአንድ አይነት ዳይሬክሽን ያሉትን አንድ ላይ እንደምራለን ማለት ነው። So we get 6I plus minus 6 in the I direction plus then በj direction ያሉት ደግሞ አንድ ላይ እንደምራለን። So we have 18 plus 10j ማለት ነው። So finally we get 6 minus 6 is 0 in the I direction plus 1 8 plus 1 0. This will be 2 8 in the j direction. So we get finally 28 in the j direction. And በዚህ በi direction ያለው ቬክተሩ ማግኒቲዩዱ 0 ሆኗል። በj direction ያለው 28 ሆኗል። ስለዚህ ከምርጫችን ውስጥ ይሄንን እንፈልጋለን 0,28. So our answer will be 0,28, which is choice C. Question number 10. Which one of the following is the standard form of the equation of a circle? Center 2, minus 3 and radius 5 ይላል። So the equation of a circle is in general x minus h squared plus y minus k the whole squared is equals to the radius squared ነው። የተሰጠን h is 2 and k is minus 3 and the radius is 5. So we have x minus h is 2 the whole square plus y minus the value of k is minus 3. So እዚህ ጋር minus 3 እናስገባለን. Squared equal to r is 5 squared. So finally we will get x minus 2 the whole squared plus y minus 3 will be y plus 3 the whole squared equal to 5 times 5 squared, which is will be 25. ስለዚህ ይሄንን ምርጫችን ውስጥ እንፈልጋለን። x minus 2 የመጀመሪያው x minus 2 ነው። y plus 3 squared equal to 25. So our answer is choice A. ይሄ ቡክሌት የያዘው 65 ጥያቄ ነው። There are a total of 65 questions. እነዚህ ከ1 እስከ 10 ያሉትን በዚህ ቪዲዮ ተጠቃለዋል። ይሄንን ቪዲዮ እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለሚመለከታቸው ወጣቶች እንድታደርሱልኝ ደግሞ እለምናችኋለሁ። ወደፊት በደንብ እንድሰራ እንድበረታታ ላይክ እና ሰብስክራይብ ሼር እንድታደርጉልኝ እጠይቃችኋለሁ። በዚህ ማትሪክ ጥያቄ ፓርት ቢ እንገናኛለን።
አመሰግናለሁ።